C'était pas du tout les horloges, ils ont été au cadran solaire à cette époque-là. Puis de toute façon, ils n'avaient pas la technologie nécessaire pour faire ça. Ça c'est, il faut des machines spéciales avec des lasers pour faire les petites dents, les machins. Tout est au dixième de millimètre. Qu'est-ce que je dis au dixième? Au centième en horlogerie. Mais la plus grande question, c'est à quoi elle servait? Qui a fait ça et pourquoi faire? Il y a des trucs bizarres dans l'histoire de l'homme. Hein. Et personne fouille, c'est, tu vois, comme dans le cerveau et tout ça, personne fouille, personne s'intéresse à ces choses, quoi. Mais moi, ça, ces trucs-là, ça fait 40 ans que j'y pense, hein, tu vois, ça me travaille le cerveau quand même. Hein. Surtout le site de Machu Picchu, là, et puis l'autre truc en Syrie, et puis celui de, il y a c'est en Bolivie ou je sais pas où, là, où il y a les clés dans les pierres. Là. Alors là, en plus, c'est pas des petites pierres, quoi. Et la Micronésie, c'est pareil, hein. Muraille de Micronésie. Pourquoi j'écris alors que il y a un Micronésie, alors attends, ils te les mettent même pas. Heureusement, je les ai en photo. Je vais vous montrer cette photo. Mais ils en parlent mieux dans le reportage. Puis en plus, à quoi servaient ces murs? Mais de toute façon, la vérité va éclater. Hein. Plus la technologie avance là, Ouais, l'intelligence artificielle. ça va éclater. Hein. Parce qu'en plus, quand tu regardes 5000 ans par exemple dans l'histoire de l'homme, c'est les primitifs. Hein. C'est carrément des primitifs. À part les Égyptiens, qui étaient en avance à l'époque. Et tu as remarqué dans l'histoire de l'homme, toutes les grandes civilisations s'effondrent. Un jour ou l'autre. Erwan, il a dit que, comme moi j'ai dit que à aucun moment dans l'histoire de l'être humain, est-ce que ce qu'on a compris qu'on était enfin, ce qu'on était quoi. Et lui, il m'a dit, ben, tu sais pas ça, parce que peut-être qu'il y a eu des civilisations humaines avant, dont tous les records ont été détruits. Ouais, bah oui. Mais il y a plus de temps qu'on pense. Quoi. Tu veux 300 000 ans, c'est rien dans l'histoire de la Terre. Les dinosaures, c'était il y a 100 millions d'années. Il a pu se passer d'autres choses entre-temps, avant l'homme des cavernes. Et puis les forces de la nature sont tellement puissantes, si par exemple, tu vois, la chaleur augmente trop, tout ça, et tout commence à... La lave, ça détruit tout, tout est effacé, quoi. Pour ça, ils me font marrer, tu sais, ils enterrent leurs déchets nucléaires, là, alors dans des puits profonds, tout en béton machiné, le fût, il est dans du béton, il est dans de la fibre de verre, machin et tout. Mais le moindre mouvement de la terre, et ça ouvre tout ça, de moindre montée des eaux, tout est détruit en 2 secondes. Les forces de la nature sont incommensurables. C'est pas l'échelle humaine, quoi. Je vais prendre mon air. Moi. Alors, la gamelle, je peux la laisser dehors? Ou je la mets là-bas? À chaque fois, je marche dedans. Ça l'avait mis où? Ah, voilà, tu vois, parce que moi j'avais déjà déplacé ça, mais toi, tu es obligé de donner une raison pour. Ah ouais, d'accord. Tu vois, Ouais, ça ouais, c'est le vrai. mécanisme de parce que. Ouais, ouais. Mais t'as bien raison là-dessus, et j'ai bien retenu ça. Super. After, Daniel done it. After
I had a mechanism and it going after I stopped recording that Michael Shermer video. Going, boy, do not act like you remember that dude's name from being mentioned in this book, in the book we were reading from, in this book over 10 years ago. Do not. And then it occurred to me, no, there it is. He had an essay in This Explains Everything. Complexity Out of Simplicity, Bruce Hood. Maybe this is not going to be interesting. It's on the playlist. Didn't jump out at me, but now that we read some of that stuff that Mike Shermer quoted him as having found, 204, This Explains Everything. That's why. Huh. All right, let's give it a read. Complexity Out of Simplicity, Bruce Hood, Director of the Bristol Cognitive Development Centre, University of Bristol, UK, author, The Self-Illusion, How the Social Brain Creates Identity. However, I know I saw that. How did I not? How have I not? That's all right. The Self-Illusion, How the Social Brain Creates Identity. All right, we're going to look that up on the Kindle as soon as we've... All right, page 204 to 205. As a scientist dealing with complex behavioral and cognitive processes, my deep and elegant explanation comes not from psychology, which is rarely elegant, but from the mathematics of physics. Oh, that's why. I see the word physics and all right. For my money, Fourier's theorem has all the simplicity and yet more power than other familiar explanations in science. Stated simply, any complex pattern, whether in time or space, can be described as a series of overlapping sine waves of multiple frequencies and various amplitudes. I first encountered Fourier's theorem when I was a PhD student in Cambridge working on visual development. There I met Fergus Campbell, who in the 1960s had demonstrated that not only was Fourier's theorem an elegant way of analyzing complex visual patterns, but it was also biologically plausible. This insight was later to become a cornerstone of various computational models of vision. But why restrict the analysis to vision? In effect, any complex physical event can be reduced to the mathematical simplicity of sine waves. No idea what that means. We talk about like sine, cosine, and tan. It doesn't matter whether it is Van Gogh's Starry Night, Mozart's Requiem, Chanel's Number 5, Rodin's Thinker, or a Waldorf salad. Any complex pattern in the environment can be translated into neural patterns that, in turn, can be decomposed into the multitude of sine wave activity arising from the output of populations of neurons. I need to know what this means. I am realizing now that this is important. But how am I going to learn this? What is sine waves? Maybe I have some physics envy. Oh, I have physics envy and dread. Maybe I have some physics envy, but to quote Lord Kelvin, Fourier's theorem is not only one of the most beautiful results of modern analysis, but may be said to furnish an indispensable instrument in the treatment of nearly every recondite question in modern physics. You can't get much higher praise than that. I didn't really understand the praise. So I am going to publish this because we need to remember that we need to like learn about cosine or something. And we need to buy this book, The Self-Illusion, How the Social Brain Creates Identity. And it's so brilliant because Sonia said that we are social beings. I still don't really understand what that meant. Or
I mean, I think I understand what it means, but when I read this, I feel like I'm missing something. I feel like there's depth, more depth to it, something exciting to understand. Uh, what Sonia meant, and then also hear what Bruce means about the social brain. Maybe it's just because I'm on the spectrum that I see the word social and I'm confused. I don't know. All right.